अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वर है मंगलकारी, परमेश्वर है मंगलकारी। होए साधक पार उतारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। प्रीत बहे अविरल नयन से, प्रीत बहे अविरल नयन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए। सब में जागे आनंद विहारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए
थी मेरी।
निरंकारी मीठे सच्चे खरे बैन, जीवन का सब तत्व है इनमें, जीवन का सब तत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पण, सब कुछ लुटा दो पाने को ये आँखों का अनमोल धन। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, इनसे मिला ये अमृतमय चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन। रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया काया, रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया। रंग ना देस चंचल मन को, रंग ना देस चंचल मन को, अपने रंग में माया। रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया काया, रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया। యశ్ మాతాజీ అండి. నేటి ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ శుభోదయం, స్వాగతం, సుస్వాగతం. ముందుగా మనమందరం కూడా జ్ఞాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడానికి శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అనుమతిని తీసుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ ఈ సామూహిక జ్ఞానాన్ని చేసుకోవడానికి అనుమతిని, అర్హతను ప్రసాదించండి తల్లి. సాక్షాత్ మీరే సమస్త దేవీ దేవతలతో, పంచభూతాలతో
మా ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమానికి హాజరై మీరే దగ్గరుండి జ్ఞానాన్ని చేయించి మా చక్రనాడులన్నిటినీ కూడా పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి మమ్మల్నందరినీ పవిత్రమైన మీ యొక్క పనిముట్లుగా తయారు చేయండి తల్లి. మనందరం కూడా మన 2 చేతుల్ని ఆది భూమాతపై ఉంచుకుందాం. అమ్మా ఆది భూమాత, దయచేసి మా అందరినీ మన్నించండి తల్లి. ప్రతి నిత్యం మేము మా పాదాలతో భూమాతను తాకుతున్నాం. ఎన్నో విధాలుగా భూమాతని ఉపయోగిస్తున్నాం తల్లి. మమ్మల్నందరినీ క్షమించి మీ యొక్క ఓర్పుని, సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. పంచభూతాల్ని మాలో స్థిరపరిచి మీ యొక్క లక్షణాలన్నిటినీ మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతజీ, దయచేసి విశ్వ నిర్మల ధర్మాన్ని, విశ్వశాంతిని స్థిరపరచండి తల్లి. సమస్త మానవాళి అజ్ఞాన అంధకారాలతో చేసే అన్ని పనులను దయచేసి మన్నించి మా అందరి యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండి తల్లి. ఆది భూదేవి మంత్ర ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కల్కి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ పంచమహాభూత ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ పంచమహాభూత దేవతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మనందరం కూడా మన పూర్తి చిత్తాన్ని అంతర్ముఖంగా తీసుకుని మన కుండలిని మాతను సామూహికంగా ఉత్థానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం.
టీన్ మహామంత్ర. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। అనంతరం కూడా మన మధ్య హృదయంపై మన కుడి చేతిని ఉంచుకుని శ్రీమాతాజీ గారిని హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానించుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మీరు మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయాన్ని మీ నివాసయోగ్యంగా తయారు చేయండి తల్లి. మాలోని అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని పూర్తిగా తొలగించండి అమ్మా. మేము ఎలాంటి మాయల్లోనూ, భ్రమల్లోనూ పడకుండా చూడండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మీరు మా హృదయంలో రండి. శ్రీమాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా మస్తిష్కంలోకి రండి, మా చిత్తంలోనికి రండి తల్లి.
మా బుద్ధిలోకి శ్రీమాతాజీ దయచేసి రండమ్మా. సర్వావస్థ, సర్వవేళ, సర్వకాలాల్లో జ్ఞాన ధారణ చేసే విధంగా మా అందరినీ ఆశీర్వదించండి తల్లి. మనందరం కూడా మన యొక్క ఇడానాడి మీద చిత్తాన్ని ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి సామూహికంగా మా ఇడానాడిని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. మా గతానికి సంబంధించిన అన్ని ఆలోచనలను, మా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉత్థానానికి అడ్డంకులను తీసుకొచ్చే అన్ని అలవాట్లను, కట్టుబాట్లను పూర్తిగా తొలగించి మాలో శ్రీ మహాకాళి యొక్క శక్తిని, శ్రీ భైరవనాథ్ యొక్క శక్తిని స్థిరపరచండి తల్లి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని ఇడానాడి మీద ఉంచుకుందాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన ఎడమ మూలాధార చక్రంపై ఉంచుకుని, అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా ఎడమ మూలాధార చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి నిర్మల గణేషుని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. చిత్తాన్ని మన యొక్క ఎడమ స్వాదిష్టాన చక్రంపై ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా స్వాదిష్టాన చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి శుద్ధ విద్యను ప్రసాదించండి తల్లి. లెఫ్ట్ హార్ట్. శ్రీమాతాజీ మా ఎడమ హృదయాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి శివపార్వతుల్ని మాలో స్థిరపరచండి. ఆత్మతత్వాన్ని ప్రసాదించండి. మనందరి యొక్క చిత్తాన్ని మన ఎడమ ఆజ్ఞాచక్రంపై ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా ఆజ్ఞాచక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరచండి. శ్రీ మహావీరుణ్ణి మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. నెమ్మదిగా చిత్తాన్ని మన పింగళ నడిపి ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీ జగన్మాత దయచేసి మా పింగళ నాడిని పూర్తిగా సామూహికంగా పరిశుభ్రపరిచి శ్రీ మహాసరస్వతి యొక్క శక్తిని, శ్రీ హనుమాన్జీ యొక్క శక్తిని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. ఆకాశతత్వం ద్వారా మా శరీరంలోని అధికమైన వేడిని కూడా తొలగించండి తల్లి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన పింగళ నాడిపై ఉంచుకుందాం.
నెమ్మదిగా మన కుడి మూలాధార చక్రాన్ని చిత్తం ఉంచుకుని, శ్రీమాతాజీ మీరే సాక్షాత్ రాక్షసహంత్రి, రాక్షసగ్ని, దయచేసి మా కుడి మూలాధార చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి శ్రీ కార్తికేయుని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. స్వాదిష్టమ నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి. రైట్ హార్ట్. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా కుడి హృదయ చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి శ్రీ మర్యాద పురుషోత్తముని యొక్క లక్షణాలు మాకు ప్రసాదించండి. ఆజ్ఞాచక్ర శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా ఆజ్ఞాచక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరచండి. శ్రీ బుద్ధ భగవాన్ని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మధ్య నడిపై ఎంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మేము ఎల్లప్పుడూ సుషుమ్న నాడిలో ఉండేటట్లు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క శక్తిని, శ్రీ గౌరీ గణేష్ని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. మధ్య మూలాధార శ్రీమాతాజీ శ్రీ గణేష్ని యొక్క పవిత్రతను, రాజటీవీని, అనన్యమైన భక్తి, శ్రద్ధ, సమర్పణ భావాన్ని, నిర్భయ స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి. ఆయన యొక్క బ్రహ్మానంద స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి. స్వాదిష్టానం అటెన్షన్ స్వాదిష్టానం. నాభి చక్ర భవసాగర పంచహృదయ విశుద్ధి వంశచక్ర ఆజ్ఞ మన సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన సహస్రార చక్రంపై ఉంచుకుందాం.
శ్రీమాతజీ దయచేసి మా ఆత్మను పూర్తిగా పరమాత్మతో విలీనం చేయండి తల్లి. కుండలిని మాతను విశ్వ కుండలిని మాతలో విలీనం చేయండి తల్లి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని అలానే మన సహస్రార చక్రంపై ఉంచుకుందాం. నిశ్శబ్ద స్థితిలో, జ్ఞాన స్థితిలో పూర్తిగా శ్రీమాతాజీ గారిని మన చిత్తంలో నిలుపుకొని దివ్య మంగళకరమైన శ్రీచరణాలను మనందరం కూడా నిన్నటి అమృతవాణి పరవాయి భాగాన్ని విందాం. జై శ్రీమాతాజీ. Utilized can be known. It's like some dynamic machine which has started. Few wheels are moving, but there are so many wheels after wheels, and so much you can do. I cannot blame the Christians who are so stupid, because after all they never got their awakening. Only some priest would bring some water, put it on their head and baptize them, finished. But what about you people? I have lived because of you, because I wanted to see that you people mature. That's the idea of the mother. There are many who are mature, I would not say, but still many have to be mature. Doesn't mean that you should be able to give big lectures or write books or anything, but within yourself you should mature. Your own personality should flower into the fragrance of love, of divinity. This is what I would say is the difference between me and Christ. He said, Baba, I had enough. No more. With these stupid people. Not me. I knew what was the world like. I knew what had happened to this world. Today the world is much worse, because all the religions are fighting among themselves, firstly. All the politicians are trying to be very badly corrupt, competing in that corruption. Nobody has sense of truth and honesty. Everybody is involved in the advertisement, newspapers, media, this, that, which is the most corrupting influence today. With all this background, I know by the year 2000, Sahaja will come out in the whole world as something very great. You didn't allow me to complete the sentence. If you people become real Sahajogis, all of you who are attending to me here, even this much group, if it becomes real Sahajogis, it doesn't matter if I cannot meet you personally, it doesn't matter if I cannot go to your places, it doesn't matter, nothing matters. Christ's disciples worked with you, he never existed. So it's not important. What is important is that you
are the people who are responsible for the emancipation of this world, for the synthesis of this world. So bring peace and joy and happiness to people. Just now when I was coming, people spread the shawls. It reminded me of Christ when he came. They brought palm leaves to wish him and spread their shawls on the ground for him to go. And where does he go? To gallows. He goes to cross. He goes for his death. When you show your love for me, you have to know that you have to love the whole work of Sahaja. It's not some personal relationship with me that is going to work out. All these Western countries, in the influence of Christianity, will go down, you'll see. They are going down already because there's no morality. There's recession, all kinds of problems. Their children are wayward, they are drinking, smoking, doing all kinds of things. Even their influence on us is corrupting us. Antichrist activity. Throughout, if you find, it's nothing but Antichrist activity. Who is the Antichrist? They are describing he is the Antichrist, that fellow is the Antichrist. That's not the thing. There's an Antichrist within us who accepts all these things which are against the purity and love of Christ. So first of all, among yourselves, what is he going? Sit down. You must teach your children some manners. This girl who was drowned is because you neglected the child. The father, where was he? I don't know. I can't understand how can a child be left like that. It's important to discipline your children as yourself. In the West, if you have a neighbor, you had it. He'll try to find out where you go, what you do. He'll have a binocular to see. And you make any noise, you are finished. But even if you sing, you are finished. In that way, Indians are better. We don't have that noise difficulty. We don't. Indians can live in the noise. Wanted to find out why Indians are so adjustable to noise. They don't mind noise. I have found out the reason is that in the West people are under stress and strain. And that's why they can't bear. But in India people don't know what is stress and strain is. Still that has not developed, I don't know how. To that extent. That disease has not come. That might be the reason they are so much frightened of noises. People will come from villages here, they'll sleep on the station. Nothing happens. The trains are coming and going, nicely sleeping. Imagine in the West, thank God, in Italy we have neighbors little far away. We have little. But in England, we had to go on changing our ashram from one place to another, run away from here to there, because of great neighbors we had. And one of them had the name Mr. Peace. I don't know who gave him that name. Such contradictions in life. Such horrible contradictions. I don't know. How will they learn how to love their neighbor? But Indians do. Somehow they don't have this problem, not much. Sometimes they have, but not so much. But if there's a music supposing, all the neighbors will join, bring tea, bring this, they'll be enjoying the music.
But there the collectivity is so little, I think. I can't understand how can they call themselves Christians. Only they go to church, well dressed. And our mayor told me that for 15 minutes, hardly we can sit. We start looking at the watches. 15 minutes. And after half an hour, we all run out of the jail. And how is it these people are sitting with you for hours together? I said, I must be mesmerizing them. I mean, they are not so collective. Unless until they drink, they cannot be collective. Unless until they get intoxicated, they cannot talk to each other. They are all the time tired. They are supposed to be Christians. They are so tired, you see them in the films or anywhere, they come and sit down. What has happened? Young people, all the time thinking, which comes from Agya, which comes from anti-Christ activity. Anti-Christ activity. Thinking, what should we do tomorrow, what is to be done and all that. Still, we have to hope that this kind of religion will finish. All such religions must finish. They have to go now. It's too much. You cannot support them. They are so much full of anti-religious temperament that you just can't bear them. It's better to finish Islam, Hinduism, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, all isms one after another. To what religion did Christ belong? I don't know. You belong to one religion, which is a surge, which is the universal religion, which is pure religion, which is born within you. You don't belong to any other religion, because there is no religion in that. So, by the time 2000 years, I hope, all these religions will run away from this earth. All of them fighting for nothing at all. Killing each other for nothing at all. They want to fight. They like to fight. Why blame Quran? Why blame Bible? Why blame Christ? Why blame anyone? They want to fight. They are of divisive nature. They want to have separate nations, separate community, separate this. Once you start off separating, you are antichrist. Absolutely. In Sahaja also, I say, that you are one identity, you are not separate country, separate organization, separate this, doesn't exist in my own idea. Doesn't exist. I never thought of it. We are all children of one father and of one mother. We have no business to think we are separate. Even now I have seen groups are made very easily. How? The groups are made Groups are made. Like I find Maharashtrians sitting together, चकाट्या पिकट बसायचं, गप्पा चालू आहेत.
ह्या असं कसं झालं, ते कसं झालं, शहाणपणा दाखवत बसतात. Then we have group of the North Indians. Indians are quite separatist, I tell you, somehow by temperament. North Indians also have separate ideas. You must come to Indore. Why? Is it not a part of India? They can't come to Delhi. You must come to Kanpur, you must come to Allahabad, you must come to Indore, you must go to every village, every place. Why? You are born today in Delhi, tomorrow will be born in some horrid place. Then, this place is mine. This is my must come to my house, and that's another headache. You must come to my house. Mine, 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 mine. Once you start that, you are finished. You are no more belonging to Christ. No more. This is a very, very common program even today, that now if you see around yourself, must be people from your own country. Just see around yourself. Are you sitting with another people? Who is the other? In Sahaja Yoga, who is the other? We are all one. And this unity we have to learn if we really love me and Christ. All this groupism and all this has to end now among Sahaja Yogis, must end. We are all one identity. We are all one living body. We are all one living organism. We cannot say we are separate. Can this hand separate from the body? Can it exist? Once you start giving it up, you will be surprised. You will have real enjoyment. But once you have all these ideas about my mind, you can't even enjoy Sahaja Yoga. Cannot enjoy anybody else. My wife, my children, my house, this, that. That awakening has to come with it. I don't belong to this country. Many girls, you see, and boys have written, we'll have Indian marriage. Only the age of the woman is 35 years. Only. Now where will I find a husband for her in India? Must be some widower or somebody. Must have an Indian marriage. Can you beat that? Such people, it's impossible to marry them. I give you choice, all right, have a choice. I also have a choice. I can't marry you. That is my choice. You have the freedom to say where you want to marry, all right, marry. But as far as I am concerned, I can't marry you like that. You have to marry wherever there is a good match for you. Many Indian girls have married Indian boys and have suffered a lot. Such a lot you won't believe. पर तो भी हमको हिंदुस्तानी ही चाहिए, तो करिए. Not in Sahaja Yoga anymore. We have not been able to organize even one marriage of a Hindustani with an Hindustani. Not possible. That's not the desire.
of the divine. Why don't you find in your own community somewhere same thing? As in India, it's very particular, very, very particular. Like when my daughter was to be married, they said, no, he is not a Srivastava. If he is a Srivastava also, he is not the same Srivastava as you. Even if he is the same Srivastava, this thing is different. I mean, I said, no, this is going to... Because I had all my elders living and they were after me. I said, whether he's a Srivastava or not Srivastava, I'm going to marry them. Finished. My husband agreed. Same with my grandchildren. If you get Srivastava, well and good. Otherwise, forget it. Maharashtrians also same. Maharashtrians who have become Christians, also the same, you will be amazed. Christians. Now they are saying we are Dalit Christians. Means who were converted from the lower caste into Christianity. Now there's a new caste. Once you have become Christian, what is your caste? You are Christian, not that. They are Dalits and they are higher Christians. They will not marry in the Dalit and Dalit won't marry in the higher. Supposed to be Christians following Christ, going to church regularly, well dressed. Even if they do not have a proper suit, they must wear like English some suit, borrow it and go to church. Because according to Indian Christians, Christ was born in England. Really, you won't believe. Unless and until you wear a suit and a tie, you can't go to the church. Can you imagine anybody going with a dhoti to church? Impossible situation. Even in my time, thank God I didn't marry a Christian, but my own sisters and all were forced to wear veils and not the saris, wear the frocks and the veils. Can you imagine the wedding dress? Indian women can't do without the saris, but they were forced. So many women married the way the English marry. And I was amazed, even the Japanese who are Christians come to Australia and dress up like these English brides and get married. Because they are Christians. That shows that they believe that Christ was born in England or what? Actually for Christians it's not necessary to worry about any dress. All this nonsense comes from the West, that you must dress up like this, you must have your spoon here, fork here. Did Christ eat with fork and spoon? He was born in the manger. It's not impossible to understand these people are Christians, so much worried about the spoons and forks, and they come to your house for dinner, they lift the plate to say from what company you bought it. Very important. Such silly people, I tell you, they call themselves Christians. Christ was born in the manger. And so particular about nonsensical things. You see, one must understand the greatness of his birth, in which he has shown that he was born with the cows tied there and the calves were there. He was born in the manger. Not only the Christians abroad, but they are also in India the same. You can make out a Christian in no time. See them on a Sunday morning.
That way my father opposed it. He used to wear kurta. Because Christ wore kurta. He didn't wear suit, did he? And so superficial they are. Nothing to learn from them. They will put here on top Savile Rose, on top of the suit. Such stupid people, I tell you, and the Indians are following them left and right. I can't understand. They are antichrist. Don't follow them on these points. Indians have at least certain sense of dignity. If you have any, why should you wear a suit on a May Day here in this heat? We are Sahajogis. We have to wear a common dress of a common man. Whom are we going to impress? Except for this Param Chaitanya. They are extremely superficial, extremely meticulously particular about their dress, how they live, and it's really horrible. I've seen this. And that is the reason I think I should warn you. Don't take to that culture that is anti-Christ culture. Absolutely anti-Christ in every way. In every way. They have insulted Christ out and out. You people should not anymore insult Christ. In a simple way you live. Now this sari, they forced me to wear, it's like a big bag for me. But what to do? Yesterday also they forced me, today also they forced me. I'm supposed to wear all this because I'm Adi Shakti, supposed to be. If I was Christ, I would have been better off. He was much more free than me. Now, with all this, what we have to know? What is the message? What is the message of Christ? That you develop your spirituality, your divinity, by which you know what is the dignity of a Sahajogis. He was your eldest brother, I should say. His lifestyle you should follow. Absolutely not afraid of anything, not worried about any job, nothing. Not worried about any business, anything. Absolutely free from all worries. So many examples we have, beautiful examples of his life. But when we see Christians, we try to reflect it as an expression of the life of Christ, and that is where we make mistake. They are by no means, they are for Christ, they are by no means following Christ. So, as Sahajogis, we have a different culture. We have a culture where we respect morality, we have dignity, we have our own personality. We are fearless. We don't tell lies, we don't cheat, and we can never get mesmerized. So we have to have, now we can call it the mother's culture. And which is not in any way showing off or in any way taking to artificial thing. The whole thing will change, the whole concept will change, whole idea will change once you understand that you are
now in the mother's culture, which is, now they are forced me, so I'm wearing all right. You want me to wear all right, I'll wear. But normally, if you leave it to me, what do I wear? You know that. Secret is out already. If you want to give me presents, give me. I never asked you for presents, nothing. Forcing the presents on my head. All right, for your joy's sake, you have it. Now what to do? But one thing I must request these Maharashtrians, they are not going to give me any more, again, any more, what they call is the OT part. My OT is over full. Absolutely nobody has to give me OT. If somebody gets married, if somebody has a child, somebody has anything, they'll bring the OT. There is no need to give any OT to me. You can go to the temple, give OT there, and it is resold and resold and resold. In between, the sellers who are Gujaratis, the Brahmins who are the pujaris, make money. So no more OT. Nobody is going to give me any OT whatsoever. On a Christmas day, I have to say one thing. What did we give to Christ? And the second question, what are we going to give to Mother? This is very important. I don't want anything from you. Nothing. I am fully content with myself. What I want is you must dedicate yourself to Sahaja, to truth, and to love. I'll be very happy. And also not to talk like what you call, Christ has called them, murmuring souls. Talking here, there, one thing there, all this I don't like at all. I don't like it. And it should not be done. If you do like this, you will fall. Fall very badly. This is the last judgment. Either you go to heaven or you will go to hell. It's already working out like that. Now let's see. Where are you? So I have to again and again tell you as your mother, I have to correct you and tell you that remember, this is the last judgment. And please do not take any more to the activity which are anti-Christ. You can judge within yourself, whatever you are doing is not good. And for that, best thing is to dedicate yourself to Sahaja. But not to make money out of Sahaja, not to make politics out of Sahaja, but make Sahaja like a big, huge, big tree. And it will work out. I know it will work out. You have the potential. That's why you are here. May God bless you. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. అందరూ నిశ్శబ్ద జ్ఞానంలో ఉందాం.
జై శ్రీమాతాజీ అండి. అలాగే నిశ్శబ్ద స్థితిలో మనము శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిలోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలని తెలుగులో విందాము. శ్రీమాతాజీ ఈ విధంగా అంటున్నారు, నేను క్రిస్టియన్స్ని తప్పు పట్టలేను. వారు ఈ యొక్క చర్చిలోని ఫాదర్స్ వారి తలపై నీళ్లు చల్లడం, దాన్నే బాప్టిజం, పునర్జన్మ, పునరుత్థానం అని అనుకున్నారు. ఈ విధంగా వారు పవిత్రులమయ్యాము అని అనుకున్నారు. కానీ మీరు అలా కాదు, ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందారు. కానీ మీలో ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, ఉన్నతి అనేది కనబడడం లేదు. మీ లోపల ఆ ఎదుగుదల లేనప్పుడు మీరు ఎన్ని పుస్తకాలు రాసినా, ఎంత ఎక్కువగా సహజయోగం గురించి మాట్లాడినా, స్థితి లేకుండా మీరు ఏ పని చేసినా కూడా ఉపయోగం అనేది లేదు. 2000 సంవత్సరానికి సహజయోగం ప్రపంచవ్యాప్తం కావాలి. మీరంతా నిజమైన సహజయోగులు కావాలి అని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. నేను ఈ విశ్వంలో మీ అందరినీ ఏకం చెయ్యాలి. అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి. అందరూ ఆనంద పారవస్యంతో ఉండాలి. ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ యొక్క స్వేచ్ఛ, వారికి విముక్తి అనేది ప్రసాదింపబడాలి. వాళ్ళ ఆత్మలు ఆనందంతో ఆ భగవంతుడితో మమేకం చెందడానికి మీరే కారకులు. మీరే వారికి ఆ యొక్క స్థితిని ప్రసాదించే శక్తివంతులు అని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తూ, నాకు ఈరోజు క్రైస్ట్ గుర్తుకు వచ్చారు. మీరు ఈ షాల్స్ అన్నిటినీ కూడా చక్కగా స్ప్రెడ్ చేయడము, సుగంధ ద్రవ్యాలని అక్కడ ఉపయోగించడము, ఇవన్నీ కూడా జీసస్ క్రైస్ట్ని గుర్తుకు తెస్తున్నాయి. కానీ మీరు ఈ క్రైస్తుకి వ్యతిరేకంగా చేసే పనులు అంటే, చాలామంది ఈ యొక్క మద్యపానాన్ని, ధూమపానాన్ని సేవించడం, అలాగే మనమందరం కూడా ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో దురలవాట్లకు గురి అయి ఉండడము, అదేవిధంగా కరప్షన్ లాంటివి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడము, ఇవన్నీ చేయడం యాంటీ క్రైస్ట్ యాక్టివిటీస్. అవి జీసస్కి వ్యతిరేకమైన పనులు. మీరు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు గమనించుకోండి. మీ పిల్లలకి ఎలాంటి క్రమశిక్షణ ఇస్తున్నారు? భారతీయుల్ని మనం గురించి మాట్లాడుతుంటే, వారు ఎలాంటి వాతావరణంలోన ఇమ్మడగలిగే మెంటాలిటీ వాళ్ళకి ఉంది. అదే పాశ్చాత్య దేశస్థులు, వారి ఇంటి పొరుగు వాళ్ళతో సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎన్నోసార్లు సహజయోగ కేంద్రాలని, జ్ఞాన కేంద్రాలని మార్చాల్సి వస్తుంది. భారతదేశంలో ఎన్నో ప్రదేశాల్లో, ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న పల్లెల్లో ప్రజలు, చిన్న పట్టణాల్లో ప్రజలు, ఎలాంటి ప్రదేశంలో అయినా, ఆఖరికి రైల్వే ప్లాట్ఫారం పై కూడా రైళ్లు అటు ఇటు వెళ్తున్నా పడుకోగలిగే మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారు. అదే పాశ్చాత్య దేశస్తులకి ఇలా ఆ యొక్క శబ్దాల్ని వింటూ భరించలేరు. శబ్ద కాలుష్యం అనేది వాళ్ళు భరించలేరు అని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఇంకా క్రిస్టియన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఆదివారం వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు చర్చిలకి చక్కగా మంచి దుస్తుల్ని ధరించుకుని చర్చెస్కి వెళ్తారు ప్రార్థనల కోసం. అక్కడ 15 నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు నిలకడగా ఉండలేరు. పదే పదే వాడి యొక్క గడియారాలను చూసుకుంటూ, ఒక్క అరగంటలో ఎప్పుడు ఈ జైలు నుంచి బయటపడదామా అనే మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. శ్రీమాతాజీ దగ్గర మనము గంటల తరబడి ఎలాంటి అలుపు సలుపు లేకుండా అలాగే జ్ఞానస్థితిలో కూర్చుని ఉండడాన్ని
వారు గమనించి ఆశ్చర్యపోతారు. శ్రీమాతాజీ ఏం మాయ చేశారు వీళ్ళని ఇలా ఉంచడానికి అని. అయితే ఈ క్రిస్టియన్స్ ఎంతో మంది చిన్న పిల్లలు కూడా వారి ఆజ్ఞాచక్రాన్ని పాడైపోయి ఉండడాన్ని గమనించారు శ్రీమాతాజీ. ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఆలోచించడం వలన, మనం ఎక్కువగా ఆలోచించడం వలన మన స్థితి అనేది పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది. మన ఆజ్ఞాచక్రం అనేది పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి మనము ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా శ్రీమాతాజీ క్రైస్ట్ యొక్క వ్యతిరేకమైన కార్యాల్లో మాట్లాడుతూ మతానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం. అసలు మతం అనేది పూర్తిగా ఈ మత మౌఢ్యం అనేది పూర్తిగా మాయమైపోవాలి. 2000 సంవత్సరానికి అసలు ఏ మతం యొక్క ప్రాధాన్యత ఉండకూడదు. కేవలము సహజయోగం అనే మతం మాత్రమే ఉండాలి అని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. చాలా మందికి ఈ యొక్క పోట్లాటలు పెట్టుకోవడం చాలా ఇష్టం. ఎప్పుడు ఏదో ఒక విషయంపై, ముఖ్యంగా మతాల గురించి, కులాల గురించి దెబ్బలాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది పూర్తిగా మాయమైపోవాలి. ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రత్యేకమైన వారిగా ఉండాలి అనే ఆకాంక్ష ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇది క్రైస్ట్ యొక్క వ్యతిరేకమైన చర్య. సహజయోగంలో కూడా చాలా మంది అలా ప్రత్యేకంగా గ్రూపులుగా ఉండడము, మేము మహారాష్ట్రకు సంబంధించిన వాళ్ళము, మేము ఉత్తర భారతానికి చెందిన వాళ్ళము, దక్షిణ భారతానికి చెందిన వాళ్ళము అని చెప్పి ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారు. చాలా ప్రమాదకరమైన చర్య. మనం అందరం కూడా ఒక తండ్రికి, ఒక తల్లికి జన్మించిన వారము. మనము అందరం ఒక కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యక్తులము. మనకి ఎందుకు ఈ ప్రత్యేకత అని శ్రీమాతాజీ గారు అడుగుతున్నారు. క్రైస్ట్ యొక్క యాంటీ క్రైస్ట్ యాక్టివిటీ, క్రైస్ట్ యొక్క వ్యతిరేకమైన చర్య ఈ ప్రత్యేకతను కావాలనుకోవడం. మనందరం కూడా ఒక శరీరానికి సంబంధించిన వివిధ అంగాలు. ఈ అంగాలు శరీరం నుంచి విడివడి ప్రత్యేకంగా ఉండగలుగుతాయా? అలాగే మనం కూడా. ఇంకా సహజ వివాహాలకి సంబంధించి శ్రీమాతాజీ మాట్లాడుతూ, సహజయోగ వివాహాల్లో కూడా వారు అడుగుతూ ఉంటారు. మేము భారతదేశానికి సంబంధించిన వారిని వివాహం చేసుకోవాలని. అలాగే ఫారినర్స్ వారి దేశానికి సంబంధించిన వారు. ఇలా ఎందుకు? సహజయోగ వివాహం అంటే ఏ వివాహానికైనా సిద్ధపడి ఉండాలి. మీరు అలా భారతదేశానికి సంబంధించిన వారినే చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు చాలా మందిని నేను చూశాను. వారి జీవితాలు చాలా అధ్వానంగా ఉన్నాయి. వారికి ఎందుకు ఇలా ప్రత్యేకంగా అలా వారికి వివాహం అని చెప్పేసి మీరు కోరుకుంటే, నేను కూడా నా ప్రత్యేకతని కోరుకుంటాను. నేను అసలు మీకు సహజయోగంలో వివాహాన్నే చెయ్యను. మీకు వివాహమే చేయడం జరగదు అని చెప్పి శ్రీమాతాజీ గారు అంటున్నారు. ఇవి మీ కోరికలు కాదు. ఇలాంటి వివాహాన్ని చేసుకోవాలనుకోవడము, ఇలాగే ఉండాలనుకోవడము అనేది మీ యొక్క కోరిక కాదు. ఇండియాలో, మన భారతదేశంలో ఇలాంటి పట్టింపులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నారు. శ్రీమాతాజీ గారి కుటుంబంలో వారి యొక్క పిల్లలు, వారి యొక్క మనవల యొక్క వివాహాన్ని కూడా వారి బంధువులు అదే విధంగా చెప్తే, శ్రీమాతాజీ గారు అలాంటి విషయాలకి అస్సలు ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. ఇంకా శ్రీమాతాజీ గారు మాట్లాడుతూ, ఈ విధంగా క్రిస్టియన్స్ కూడా అలాంటి వాళ్ళ కమ్యూనిటీలోనే వివాహం చేసుకోవాలి అనుకున్నారు. అప్పుడు వారు ని ఎలా గౌరవించినట్లు అయిందని శ్రీమాతాజీ గారు అడుగుతున్నారు. క్రైస్తుని తీసుకుంటే గొడ్ల చావుడిలో జన్మించి మిగతా జంతువులతో ఆయన కలిసి ఉన్నారు. ఎంత సింపుల్సిటీ! మనం ఎలా ఉన్నాము? మనము ఈ పాశ్చాత్య దేశస్తుల్ని మనము అనుకరిస్తున్నాము. ఎందుకంటే క్రైస్తు అక్కడ పుట్టాడు కాబట్టి ఆ విధంగానే ఆ కోట్లు ధరించి చర్చికి వెళ్ళడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఇదంతా కూడా చాలా అవివేకమైన పని. ఇదంతా కూడా క్రైస్తుకి వ్యతిరేకమైన చర్య. మనము పరమ చైతన్యాన్ని మాత్రమే మనము సంతృప్తి పరచాలి. ఎవ్వరినీ కాదు. ఎవ్వరి కోసం మనము మన యొక్క దుస్తుల్ని కానీ, అలంకరణ కానీ ఎవ్వరి కోసము కాదు. కేవలము మనము ఆ పరమ చైతన్యాన్ని సంతృప్తి పరచాలి,
ఆనందింపచేయాలి. ఆ పరమ చైతన్యం కోసమే మనం బ్రతకాలి. మన జీవిత విధానం ఉండాలి. శ్రీ మాతాజీ గారు తన గురించి మాట్లాడుతూ, నాకు గూడా చూడండి బలవంతంగా ఇలాంటి దుస్తుల్ని ఇస్తారు. మీరు ఆదిశక్తి ఇలా ధరించాలి అంటారు. నేను ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటాను, క్రైస్తులాగా నేను కూడా సామాన్యంగా ఉండాలి. సామాన్యమైన దుస్తుల్ని ధరించాలి అని అన్నారు. మనం ఎలా ఉండాలి? నైతిక విలువలతో ఉండాలి. ఎంతో టీవీతో ఉండాలి. ఎలాంటి మోసపూరితమైన స్వభావాన్ని మనం కలిగి ఉండకూడదు. ఎవ్వరిని కూడా మనము మంత్రముగ్ధులు చేసి, ఎవ్వరిని ఆకట్టుకోవాలి, వ్యతిరేకమైన భావాలతో మనము ఉండకూడదు. మన యొక్క సంస్కృతి, మన తల్లి యొక్క సంస్కృతి, ఆదిశక్తి యొక్క సంస్కృతి. మనం ఎప్పుడు కూడా కృత్రిమమైన స్వభావాన్ని కలిగి ఉండకూడదు. చక్కగా మనము మన యొక్క ప్రవర్తనని, మన యొక్క దుస్తులని, మన మనస్తత్వాన్ని ఉంచుకోవాలి. శ్రీ మాతాజీ గారు మాట్లాడుతూ, నాకు ఎంతో బలవంతంగా ఎన్నో మీరు ఈ గిఫ్ట్స్‌ని ఇస్తూ ఉంటారు. నేనేం చేసుకుంటాను ఈ గిఫ్ట్స్‌ని? అలాగే మహారాష్ట్ర సహజయోగుల గురించి మాట్లాడుతూ, ఓటీకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నాకు ఎప్పుడు ఏది సందర్భం వచ్చినా ఓటీ ఇస్తారు. నేనేం చేసుకుంటాను ఇవన్నీ? మీరు వెళ్లి గుడుల్లో ఇవ్వండి. వాళ్ళు వీటిని ఆ పూజారులు వాటిని అమ్ముకుని డబ్బు చేసుకుంటారు. నాకెందుకు ఇవన్నీ అని అడుగుతున్నారు శ్రీ మాతాజీ. మాతాజీకి ఏవి సంతృప్తిని ఇవ్వవు. కేవలము మన సహజయోగానికి పూర్తిగా అంకిత భావంతో, సంపూర్ణమైన సహజయోగ్య పూర్తి ప్రేమతత్వంతో ఉన్నప్పుడే శ్రీ మాతాజీ గారు అత్యంత ఆనందంగా, సంతృప్తిగా ఉండగలుగుతారు. మీరు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలను కలిగి ఉండాలి. మీ యొక్క ఆత్మలు పవిత్రంగా, శక్తివంతంగా తయారవ్వాలి. మీరు అంతిమ తీర్పులో నిర్ణయించబడాలి. అంతిమ తీర్పు నిర్ణయిస్తుంది. మీరు స్వర్గానికి వెళ్తారా? నరకానికి వెళ్తారా? ఈ అంతిమ తీర్పు గురించి గుర్తు చేయడానికి మాత్రమే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీతో అని శ్రీ మాతాజీ గారు మనకి చెప్తున్నారు. ఈ అంతిమ తీర్పులో ముఖ్యంగా మనందరం కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సింది, క్రైస్తుకి వ్యతిరేకమైన చర్యలు అనేవి పూర్తిగా మనము మానుకోవాలి. సహజయోగాన్ని ఒక పెద్ద మహావృక్షంగా, శాఖోపశాఖలుగా విస్తరింపచేయాలి. అదే మన అంతిమ కార్యం, లక్ష్యం. అప్పుడే మనము అంతిమ తీర్పులో ఎక్కడ ఉంటాము, ఎలా వెళ్తాము, ఎక్కడికి వెళ్తాము అనేది పూర్తిగా నిర్ణయించబడుతుందని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ యొక్క అమృతవాణిలో మనకి వివరిస్తున్నారండి. జై శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క అమృతవాణితో మా అందరినీ పునీతులు చేశారు తల్లి. మేము అజ్ఞానంలో ఉన్నాము. ఈ యొక్క క్రైస్తుకి వ్యతిరేకమైన కార్యకలాపాల్లో మేము ఏ విధంగానూ ఉండకుండా, మీరు చెప్పిన విధంగా అత్యంత శ్రద్ధ భక్తులతో సహజయోగానికి పూర్తిగా కట్టుబడి అంకిత భావంతో ఉండేటట్లు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించండి తల్లి. శ్రీమాతజీ, ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమంలో అదేవిధంగా మీ యొక్క అమృతవాణిని అనువదించడంలో తెలిసి కానీ తెలియక కానీ మేము ఏదైనా పొరపాట్లు చేసి దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి తల్లి. శ్రీమాతజీ, మా అందరికీ సామూహిక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించినందుకు, మీ యొక్క అమృతవాణిని వినిపించినందుకు అనంత కోటి 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 ధన్యవాదాలు. మనందరం కూడా సంపూర్ణ శరణాగతి తీసుకుని మనందరం కుండలిని మాతను ఉత్థానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ.
జై మాతాజీ అండి. ఇంతటితో నేటి జ్ఞాన కార్యక్రమం ముగిసింది. మనందరం కూడా ఇంకొక 2 నిమిషాలు నిశ్శబ్ద జ్ఞానంలో ఉండాలని, ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ వింటూ జ్ఞానంలో ఉందామని. జై మాతాజీ. ఈ స్పీచ్ ఏ ఇయర్ తల్లి? జై శ్రీ మాతాజీ. తర్వాత మాట్లాడతాను. Mm-hmm.